আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমার জন্য আমি প্যানে পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা বাদামি হয়ে আসলে আমি এখন দিয়ে দিব 2টা তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য মেথি। মেথি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এখন আমি এর মধ্যে লাউটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব। রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন।
এরকম আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করবার পরে বেল চিহ্নতে ক্লিক করে দিবেন, তাহলে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও শেয়ার করব সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। এই ছিল আমার আজকের রেসিপি। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।